everybody, how are you today? سلام دوستان، بهار مسائلی هستم، مدرس زبان انگلیسی و در این ویدیو لغات اول تا ششم درس سوم کتاب 504 واژه رو بهتون آموزش میدم. پس اگر آماده اید بریم قسمت اول این ویدیو رو با همدیگه شروع کنیم. خب دوستان، قبل از که بریم سراغ آموزش امروز این نکته رو در نظر داشته باشید. من هر روز یک تست و هر شب 5 تا لغت به همراه مثال بهتون در کانال تلگرام آموزش میدم. پس اگر دوست دارید میتونید کانال تلگرام عضو بشید تا بتونید دایره لغاتتون رو قوی کنید. خب بیاین شروع کنیم کلمه اول رو با هم بررسیش کنیم. کلمه اول typical. typical به معنی معمولی و این کلمه ادجکتیو صفته. usual of a kind. Okay? Typical, usual of a kind. خب بریم کلمه بعدی. minimum به معنای حداقل یا کمترین مقدار ممکن یا پایینترین مقدار ممکن. خب این کلمه هم ادجکتیو هم نونه، یعنی هم صفت هم اسمه. The least possible amount. The lowest amount. Okay? یعنی the least possible amount یعنی کمترین مقدار ممکن. The lowest amount یعنی پایینترین مقدار. خب بریم سراغ کلمه بعد. scarce به معنای نایاب، کمیاب و این کلمه هم ادجکتیو هم ادورب. اوکی؟ ادجکتیو صفت میشه، ادورب قید میشه. اوکی؟ hard to get یعنی سخت به دست میاد، پس نایابه. hard to get. rare. اوکی؟ scarce hard to get, rare. خب کلمه بعدی annual به معنای سالانه یا سالیانه یا هر ساله. اوکی؟ و این کلمه هم ادجکتیو هم نونه، یعنی هم صفت هم اسمه. اوکی؟ خب میگیم once a year یعنی یک بار در سال. once a year something that appears yearly یعنی چیزی که سالانه اتفاق میفته یا ظاهر میشه. Okay? appear معنی ظاهر شدنه. something that appears yearly or lasts for a year یا برای یک سال طول میکشه. Okay? چون بگیم سالیانه. کلمه annual هم ادجکتیو هم نونه، یعنی هم صفت هم اسمه. خب کلمه بعدی persuade به معنی متقاعد کردن، راضی کردن. persuade. okay? و این کلمه وربه، یعنی فعله. win over to do or believe. make willing. okay? و این به معنی راضی کردن، متقاعد کردن میتونه باشه. کلمه بعدی essential به معنی ضروری، مهم. necessary very important. کلمه essential هم ادجکتیو هم نونه. اوکی؟ یعنی هم صفت هم اسمه. خب دوستان یک بار دیگه من این لغات رو از اول تا آخر براتون میگم، به تلفظا دقت کنید و اگر دوست داشتید میتونید با من تکرار کنید. کلمه اول typical minimum scarce annual persuade essential. خب بریم قسمت بعدی که در قسمت بعدی کلمات به همراه مثال بهتون آموزش میدم. کلمه اول typical به معنای معمول. خب بریم سراغ مثال اول.
The sinister character in the movie wore a typical costume, a dark shirt, low tie jacket. The sinister character in the movie یعنی شخصیت بدجنس مووی یا شخصیت پلید مووی به معنی فیلمه. Wore a typical costume یعنی یک لباس نمادین به تن داشت. Okay? wore گذشته کلمه wear هست. Okay? wear. خب a dark shirt یعنی یک پیراهن تیره. low tie یک کراوات بلند. tight jacket یک کت تنگ به تن داشت. Okay? خب یک بار دیگه من این مثال رو براتون میخونم. خوب گوش کنید. The sinister character in the movie wore a typical costume, a dark shirt, a low tie, tight jacket. مثال بعدی. The horse ran its typical race, a slow start, a slower finish, and my uncle lost his wager. The horse ran its typical race. یعنی اسب دوید که ran گذشته run هست. ran its typical race یعنی مسابقه‌ای که ویژه او بود. اوکی؟ مسابقه‌ای که ویژه او بود. اینجا به معنی ویژه میشه typical. اوکی؟ Its typical race a slow start یعنی یک شروع آرام داشت، آهسته داشت. A slow start یک شروع آهسته and a slower finish و یک پایان کندتر داشت، آهسته تر داشت. And my uncle و عموی من lost گذشته lose lost his wager یعنی شرط و باخت. اوکی؟ خب یک بار دیگه من این جمله رو براتون میخونم. خوب گوش بدید. The horse ran its typical race, a slow start and a slower finish, and my uncle lost his wager. مثال بعدی. It was typical of the latecomer to conceal the real cause of his lateness. It was typical. خب میگه این معمول کسی که دیر میاد. Okay? To conceal یعنی پنهان کنه. The real cause of یعنی دلیل حقیقی، دلیل واقعی his lateness دیر آمدگیشو. Okay? خب یک بار دیگه من این جمله رو براتون میخونم. It was typical of the latecomer. گفتیم latecomer به معنای شخصی که دیر میاد. Okay? Latecomer to conceal. Conceal داشتیم توی درسای قبل. Conceal به معنای پنهان کردنه. To conceal the real cause of the lateness. Real cause of. اینو میتونی با هم یاد بگیرید. The real cause of something. Okay? یعنی دلیل واقعی چیزیه. Okay? The real cause of lateness. Okay? His lateness. خب میتونید این حالت رو یاد بگیرید و توی صحبتتون هم استفاده کنید. It was typical of the latecomer to conceal the real cause of his lateness. خب دوستان بریم قسمت بعدی که در قسمت بعدی کلمه بعد رو با هم بررسی میکنیم. کلمه دوم minimum به معنی حداقل یا کمترین مقدار ممکن یا پایین ترین مقدار. مثال اول. Studies show that adults need a minimum of 6 hours sleep. Studies show یعنی مطالعات نشون میده that adults به معنی بزرگسال that adults need یعنی نیاز دارن a minimum of 6 hours sleep یعنی حداقل 6 ساعت خواب. a minimum of 6 hours sleep. یعنی مطالعات نشون میده که بزرگسالان حداقل به 6 ساعت خواب نیاز دارند. Studies show that adults need a minimum of 6 hours sleep. مثال بعدی. The minimum charge for a telephone even if no calls are made is about $60 a month. The minimum charge for a telephone.
charge به معنای هزینه میشه. یعنی حداقل هزینه برای تلفن. The minimum charge for a telephone even یعنی حتی if no calls are made یعنی حتی اگر هیچ تماسی هم نگرفته باشیم. is about یعنی در حدود $60 یعنی $60 a month. اوکی؟ در ماه. نمیگیم این ماه، میگیم a month. $60 a month. خب یک بار دیگه با هم دیگه جمله را تکرار میکنیم. The minimum charge for a telephone even if no calls are made is about $60 a month. جمله بعدی. Congress has set a minimum wage for all workers. Congress, okay? Congress یعنی کنگره. Congress has set یعنی وضع کرده است یا تنظیم کرده است. Has set a minimum wage یعنی حداقل حقوق. Okay? A minimum wage. Wage به معنی حقوق میشه اینجا. Okay? A minimum wage for all workers برای تمام کارگران. یعنی برای تمام کارگران حداقل حقوق تنظیم کرده، وضع کرده. خب یک بار دیگه با هم تکرار میکنیم. Congress has set a minimum wage for all workers. خب دوستان امیدوارم که تا اینجا خوب یاد گرفته باشید. خب بریم قسمت بعدی و کلمه بعدی رو با هم دیگه کار بکنیم. کلمه سوم scarce. Scarce. Scarce به معنی نایاب، کمیاب. مثال اول. Chairs that are older than 100 years are scarce. Chairs that are older than 100 years یعنی صندلی هایی که قدیمی تر از 100 سال باشن okay? are older than 100 years are scarce نایابن، کمیابن. من این جمله رو براتون میخونم. خب گوش کنید و با من تکرار کنید. Chairs that are older than 100 years are scarce. مثال بعدی. Because there is little moisture in the desert, trees are scarce. Because there is little moisture یعنی به خاطر اینکه رطوبت خیلی کمی okay? رطوبت کمی وجود داره در کجا؟ In the desert. Desert okay? در بیابان okay? In the desert. Trees درختان. Trees are scarce. درختان کمیابن، نایابن. Okay? خب یک بار دیگه گوش کنید. Because there is. There is به معنی وجود دارد. Little moisture یعنی moisture به معنی رطوبت. رطوبت کم. Okay? Little moisture in the desert. Desert بیابان. Trees are scarce. Because there is little moisture in the desert. Trees are scarce. مثال بعدی. How scarce are good cooks? How scarce یعنی چقدر. Okay? How یعنی چطور یا چقدر اینجا میشه. How scarce یعنی چقدر نایابن. Are good cooks یعنی چقدر آشپزهای خوب کمیابن، نایابن. Okay? خب یک بار دیگه گوش کنید. How scarce are good cooks. خب دوستان بریم قسمت بعدی که کلمه بعدی رو با هم بررسیش بکنیم. کلمه بعدی annual. Annual به معنی سالانه، سالیانه، هر ساله. مثال اول. The annual convention of musicians takes place in Hollywood. The annual convention of musicians. Convention به معنی همایش. یعنی همایش سالانه موسیقیدان ها musicians takes place یعنی صورت گرفت، اتفاق افتاد in Hollywood در هالیوود. okay? یعنی همایش موسیقیدان ها، همایش سالیانه موسیقیدان ها در هالیوود صورت گرفت. خب یک بار دیگه این جمله رو با هم تکرار میکنیم. The annual convention of musicians takes place in Hollywood. بعدی. The publishers of encyclopedia put out a book each year called an annual. The publishers of the encyclopedia. Encyclopedia یعنی دایره المعارف. یعنی ناشران دایره المعارف. Okay? The publishers of the encyclopedia
put out یعنی منتشر میکنن. put out a book each year هر سال یک کتاب منتشر میکنن. called یعنی نامیده میشه an annual سالنامه. اوکی پس سالنامه هم میتونیم بگیم. اوکی خب یک بار دیگه گوش کنید. The publishers of the encyclopedia put out a book each year called an annual. مثال بعدی. Plants that live only 1 year are called annuals. Plants یعنی گیاهان. Plants that live only 1 year یعنی گیاهانی که فقط یک سال زندگی میکنن. That live only 1 year are called یعنی نامیده میشن annuals یک ساله. خب یک بار دیگه گوش کنید. Plants that live only 1 year are called annuals. خب دوستان بریم قسمت بعدی و کلمه بعدی رو با هم بررسیش. کلمه بعدی persuade. persuade به معنی متقاعد کردن، راضی کردن. مثال اول. Can you persuade him to give up his bachelor days and get married? Can you persuade him یعنی میتونی اونو متقاعدش کنی. To give up یعنی ترک کنه. To give up his bachelor days یعنی دوران مجردیشو ترک کنه، دوران مجردیشو. And get married و ازدواج کنه. اوکی خب یه بار دیگه گوش کنید. Can you persuade him to give up his bachelor days and get married? مثال بعدی. No one could persuade the captain to leave the sinking ship. No one یعنی هیچ کس. Could persuade یعنی هیچ کس نتونست. The captain okay? Persuade the captain یعنی کاپیتان را متقاعد کنه. To leave که ترک کنه the sinking ship کشتی در حال غرق شدن. خب یک بار دیگه گوش کنید. No one could persuade the captain to leave به معنای ترک کردن. To leave the sinking ship. sinking ship یعنی کشتی در حال غرق شدن. خب یک بار دیگه با هم دیگه تکرار میکنیم. No one could persuade the captain to leave the sinking ship. مثال بعدی. Beth شریک مثال بعدی. Beth شریک persuaded Jess that she was in real danger. Beth شریک یعنی فریاد Beth okay? یا Beth persuaded یعنی متقاعد کرد. Jess را متقاعد کرد. That که she was in real danger در معرض یک خطر واقعی، یک خطر جدی قرار داره. یک بار دیگه با هم دیگه تکرارش میکنیم. Beth شریک persuaded Jess that she was in real danger. danger هم به معنی خطر هست. Okay? In danger یعنی در خطر. Okay? In real danger یعنی در یک خطر جدی. I'm in real danger. Okay? من در معرض یک خطر جدی هستم. Okay? I'm in real danger. پس میتونید این حالت هم استفاده کنید. خب بریم قسمت بعدی و کلمه آخر رو با هم دیگه بررسی. کلمه آخر essential به معنی ضروری و بسیار مهم. خب مثال اول. The essential items in the cake are flour, sugar and shortening. The essential items یعنی موارد ضروری یا مواد ضروریه. Okay? Cake in the cake در کیک are flour sugar شکر and shortening روغن یعنی البته میشه یک نوع روغنی که برای شیرینی استفاده میشه. خب یک بار دیگه گوش کنید. The essential items in the cake are flour, sugar and shortening. خب جمله بعدی.
It is essential that we follow the road map. It is essential یعنی ضروریه. That we follow که دنبال کنیم the road map نقشه راه ها، نقشه جاده را. Okay? It is essential that we follow به معنی دنبال کردنه. The road map. جمله بعدی. Several layers of thin clothing are essential. Several layers of thin clothing are essential to keep warm in frigid climates. To keep warm in frigid climates. Several layers of thin clothing. Several یعنی چندین. Layers یعنی لایه. Okay? یعنی چند لایه. Okay? Several layers. چند لایه لباس نازک. Thin clothing به معنی نازک میشه اینجا. Thin clothing are essential لازم ضروریه to keep warm که گرم نگه داره in frigid climates در هوای خیلی سرد. frigid یعنی very cold. Okay? very cold خیلی سرد. climate یعنی اقلیم و به معنی آب و هوا میتونه باشه. Okay? Several layers of thin clothing are essential to keep warm یعنی گرم نگه داشتن in frigid climates. خب دوستان این ویدیو هم به پایان رسید. ممنون از که وقت گذاشتید و این ویدیو رو تماشا کردید. امیدوارم که خوشتون اومده باشه. اگر دوست داشتید میتونید این ویدیو رو با دوستاتون هم به اشتراک بذارید. من ویدیوهای 504 واژه را توی پلیلیست 504 واژه قرار میدم. اگر دوست دارید که زبان انگلیسی رو خیلی خوب یاد بگیرید میتونید این کانال سابسکرایب کنید و از مطالب کانال استفاده کنید. اگر پیشنهادی داشتید یا سوالی داشتید میتونید در قسمت کامنت بنویسید. دوستتون دارم. مراقب خودتون باشید. خدا نگهدار.